Anything that you need to clarify? You get to this particular content of this osteology section, like manubrium and the cervical vertebra and the ribs, especially the typical one, and out of atypical one, the first rib you need to emphasize on. So these are the prime concerns for us to identify this particular content and ribs. So as far as identification is concerned, anatomical position and how do you identify these particular regions on the osteology section, that we have to revise, or that we have to make clear. Then we can move into the new content of the rest of the things. So we have a dissection today, which is removed of the organs like lungs and everything, and mediastinum we will be going to see, posterior one, and like tomorrow onwards we don't have any session, right? So next week maybe we will be starting with the rest of the thorax section, and by the first week or second week we will be done with the thorax. Then we will be starting with the inferior extremity. So how far you are studying? কতদূর পড়াশোনা হয়েছে তোমাদের? হচ্ছে না? So studying or not? So when is your like a first sem exam? First sem exam. Deadline tentative? January last day. Okay, so end of January you will be having 3 courses then, like upper extremity, thorax and lower extremity. Likely. Lower. নয় তো কি? তো পড়াশোনা করছিস না তো কি করা যাবে? So what doubts do you have regard to the osteology section? কি doubts আছে এখানে? Doubt নেই কিছু? So what kind of bone is this one? What kind of bone? নাম জিজ্ঞেস করেছি নাকি? Flat bone. Okay. So what's the special feature about the sternum, manubrium and this body of the sternum? কি special feature আছে? Any special feature that we know about sternum and manubrium? Sternum styloid process থাকে? You have styloid process in sternum, manubrium or xiphoid process? Xiphoid. Styloid তাহলে কি করে এলো? Styloid নেই, styloid হবে না. Okay. So what special feature other than this like sternum has? Multiple facet for articulation of ribs. Okay. আর কি special feature আছে? What makes this bone different than the rest of the bones? হ্যাঁ? Posterior smooth? Posterior smooth, okay. আর কি special feature আছে এটা? Very important special feature. আর কিছু নেই? কোন বই পড়ছিস তোরা? হ্যাঁ? BDC? Which book you are studying? BDC? বিশ্রাম সিং BDC? একে দত্ত? বই কেনা হয়েছে? হ্যাঁ? ও বেশ, ওকে। সো স্টার্নাম পড়া হয়নি, তাই তো? স্টার্নামে কটা পার্ট আছে? 3টে। কি কি? বডি, স্টার্নাম। স্টার্নামে কোন মাসেল অ্যাটাচ থাকে? হোয়াট মাসেলস আর অ্যাটাচ টু স্টার্নাম? মাসেল অ্যাটাচমেন্ট টু স্টার্নাম, মাসেল অ্যাটাচমেন্ট টু স্টার্নাম, বলো। Pectoralis major. What else? Sternocleidomastoid. Pectoralis major, sternocleidomastoid. Pectoralis major এর nerve supply কি? Medial and lateral pectoral nerve. Clavicle and ribs. How many pairs of the ribs are attached to it? কতগুলো pair of ribs attached থাকে? 7 pairs. কি টাইপের জয়েন্ট হয়? What type of joint? What kind of joints are there in the ribs with this sternum? What kind of joint? Yes, what kind of joint it is? What type of joint? Type of joint? What type of joint? Type of joint? পড়া হয়নি।
কবে পড়া হবে রে? আরে তোদের মেলা না করে খেলা না করেও তো পড়াশোনা হচ্ছে না, তার থেকে মেলা খেলা করলে তো পড়া হতো মনে হয়। কি রে, হতো তো? মেলা খেলা কর একটু, আর নইলে লেখাপড়া কর, হচ্ছে না তো পড়াশোনা। What type of bone it is? Type of bone. Flat bone? এটাও ফ্ল্যাট, এটাও ফ্ল্যাট, একই রকম দেখতে, তাহলে ফ্ল্যাট হলো কি করে? What are the parts of this bone? What are the parts of this bone? What are the parts of this bone? পড়াশোনা একদম হচ্ছে না, একদম পড়াশোনা হচ্ছে না, কিচ্ছু পড়ছিস না তোরা বাড়ি থেকে, সারাক্ষণ হোস্টেলে গিয়ে কি নাচ গান এসব করছিস না কি করছিস তোরা? হ্যাঁ, কি করছিস রে? হাউ টু ক্লাসিফাই রিবস? রিবসে ক্লাসিফিকেশন কি করে করে? What are the classifications of the false ribs? False ribs or floating ribs? True ribs. What are true ribs? Huh? Attached to the sternum and vertebra. Vertebra কোথায় attached হয়? Vertebra কোথায় attached হয়? Which part of vertebra gives attachment to the ribs? Vertebra কোথায় attached হয়? হ্যাঁ, কোস্টাল, পোস্টেরোল্যাটারাল কোন জায়গায়? পোস্টেরোল্যাটারাল কোন জায়গায়? হাওয়ায় হয়ে যাবে তো পোস্টেরোল্যাটারাল। Which part of bones? Body of the vertebra. তাহলে which vertebra? Body of thoracic vertebra. How many thoracic vertebrae are there? 12. Okay. What type of joint is there between these ribs and this vertebra? কি টাইপের জয়েন্ট আছে? হয়নি, তোরা এখন সব যে এই 3টে বোনস আছে, এখন বসে বসে সবাই মিলে গ্রুপ করে পড়, আমি এসে পড়া ধরবো আবার। তোরা এখন 15 মিনিট ধরে 3টে বোন পড়বি, 15 না 20 মিনিট দিলাম তোকে, ঠিক আছে? আই এম গিভিং ইউ 20 minutes টাইম টু রিড দিস বোন, ভার্টিব্রা, রিবস, স্টার্নাম, স্প্লিট ইন, দুজন দুজন করে যা, ছড়িয়ে যা। সো স্টে ইন পেয়ার, দুজন দুজন করে, 2 people at a time, সবাই মিলে দল বেঁধে নেয়, আলাদা আলাদা করে বস, বইপত্র নিয়ে আলাদা আলাদা করে বস। সো there are many people who used to come there. So some of the students have got tents. They used to just like portable tents. They have a space there, within these spaces outside, in the cafeteria, in department even, they used to mount it and they get inside and study there and come out next day for class and again go there. They never used to go to the hostel or anywhere else. They used to study like that. Their study course was 6 months, everything including dissection, anatomy, osteology, bones, neuroscience, everything included. The hard path you have chosen, no easy escape. সহজ নয়, নয় একবারই। How do you identify the like a superior surface of or superior border of a rib and inferior border of a rib? ওভারটা tubercle. What tubercle? Costal tubercle. Costal tubercle. What attaches to the tubercle? Transverse process of which vertebra? Which thoracic vertebra? Which vertebra? Say for example it is 6th rib. Four. Transverse process of 6th.
Fourth. Anybody else? Eh? Fourth, sixth, fourth, T6, transverse process. What type of joint it is? What type of joint? Sino. Sino. Okay. What are the joint present between the manubrium and the body of the sternum?